boys who grow up without their fathers are more likely to commit crime, less likely to graduate from school, more likely to go to jail, and less likely to be employed. Hemos visto que una persona, un niño que crece sin la presencia de su padre, tiene más propensión a cometer crímenes, ir a la cárcel, dejar el colegio, etc. Because fathers help their sons, their boys, develop into men. Porque los padres son los que le enseñan a los varones a convertirse en hombres de verdad. Fathers do something complementary for their daughters. They help protect their girls as they develop into women. Y los hombres también, los padres hombres, también hacen una labor complementaria con sus hijas mientras ellas crecen y convertirse en mujeres. And so the social science in the United States shows that girls who grow up without their fathers, they tend to start sexual activity earlier in life. They tend to be more likely to be pregnant before marriage, and they're more likely to have an abortion. En los Estados Unidos se han hecho estudios en las ciencias sociales donde se ha comprobado que las niñas o las mujeres que crecen sin un padre son más propensas a iniciar su vida sexual prematuramente, a tener embarazos no deseados e inclusive someterse a abortos. And so the father helps protect his daughter's innocence. Los padres ayudan a proteger la inocencia de sus hijas And protect her from the wrong type of boy, the wrong type of young man. y de protegerlas de los modelos erróneos de chicos, de hombres. So when you look at the big picture, societies that don't have intact married families, Y por eso, si ustedes ven la gran foto, esas sociedades donde no tienen los modelos de familias intactos, you see an increase in poverty, you see an increase in crime, you see an increase in suffering. ustedes pueden ver cómo crece la pobreza, el crimen y el sufrimiento. And so the state tries to get men and women to commit as husbands and wives to be moms and dads so that people can flourish. Por eso los estados procuran proteger esta unión entre el hombre y la mujer que se convierten en padres y madres para poder permitir que la sociedad florezca, crezca, progrese. So if you care about social justice, if you care about poverty, if you care about the poor, you have to care about marriage. Por eso, si ustedes se preocupan de verdad sobre la pobreza, sobre la justicia social, sobre el crecimiento, sobre la niñez, tienen que preocuparse por el matrimonio, de protegerlo. But instead, people are redefining what marriage is. Pero en lugar de eso, la gente está más preocupada en redefinir lo que es el matrimonio. And redefining marriage has negative consequences. Y redefinir el matrimonio tiene consecuencias negativas. So I'm going to mention 4 consequences of redefining marriage. Voy a mencionar 4 consecuencias negativas de redefinir el matrimonio. And all 4 follow the general framework of ideas have consequences and bad ideas have bad consequences. Y todo esto se suscribe a los conceptos de que las ideas traen consecuencias y que las malas ideas traen malas consecuencias. Because the law will either teach that marriage is the union of a man and a woman, a husband, a wife, a mom, and a dad. Porque la ley puede enseñar que el matrimonio es la unión entre un hombre, una mujer, un esposo y una esposa, un padre y una madre. Or the law will teach that marriage is about consenting adult romance of whatever size or shape the consenting adults most desire. O la ley puede enseñar que el matrimonio es una unión romántica o sentimental de dos personas dependiendo de cómo ellos mismos quieren que sea, ¿no? A su gusto y medida. All right, so the first consequence, if you redefine marriage to make it a genderless institution, there's nothing left in public life that says a child deserves both a mother and a father. Si redefinimos el matrimonio como una institución donde no importa el género o el sexo de los cónyuges, entonces estamos quitando de la sociedad toda institución a la cual cualquier niño puede acceder para poder reclamar que merece un padre y una madre. What redefining marriage does, it says that men and women are interchangeable, and so mothers and fathers are replaceable. Estamos redefiniendo una institución diciendo que el hombre o la mujer o el padre o la madre no interesa, o sea, el sexo de los cónyuges, por lo tanto tampoco estamos diciendo que los padres y las madres son intercambiables. It teaches the general public that 2 moms or 2 dads
is the same thing as a mom and a dad. Estamos enseñando a las personas que dos papás o dos mamás es exactamente igual a un padre y una madre. And in the United States, roughly half of all of our children grow up without a father already. Y en los Estados Unidos ya casi el 50% de los niños crece ya sin un padre. And so how do we as a community say that fathers are essential when the state redefines marriage and makes fathers optional? ¿Cómo podemos decir nosotros entonces que un padre es esencial si el mismo Estado está diciendo que no es esencial y es prescindible? And so that first consequence is that redefining marriage changes the meaning of marriage for everyone. Entonces la primera consecuencia es que redefinir el matrimonio le cambia a todos el concepto de lo que es el matrimonio realmente. The second consequence is that there's no reason for the redefinition of marriage to stop here. La segunda consecuencia es que por lo tanto no habría ningún motivo por qué terminar la redefinición del matrimonio en este punto, ¿no? Once you get away from the natural understanding of marriage, it'll simply be an elastic institution of whatever the people most desire. Si nosotros sacamos la naturaleza esencial de lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces estás dejando que el matrimonio sea lo que cualquier persona quiere que sea. And so we're already seeing new words created to describe additional redefinitions. Y por ejemplo, ahora podemos encontrar nuevos términos o palabras que se usan para esta nueva redefinición del matrimonio. So the first word I want to share with you is the word throuple. La primera palabra que quiero compartir con ustedes, la voy a decir en inglés, pero quiere decir throuple. A throuple is a three-person couple. En inglés la palabra pareja se dice couple. Entonces él está jugando con throuple para decir tríos amorosos. So you take the word for two people and you redefine it to make it a three-person relationship. Estás quitándole una palabra que tiene couple, que es pareja, que es para dos personas, y la redefines y ya le pones un término que incluye a tres. And so if two men can love each other and live with each other and be married, why can't three men love each other and live with each other and be married? O sea, si dos hombres se pueden amar, se pueden casar y vivir juntos, ¿cuál sería el problema de que tres hombres no se amen, no se casen y vivan juntos? ¿Por qué no? Or for that matter, four people, two men and two women. It can be same sex or opposite sex. Y si no es así, ¿por qué no dos parejas, no? Dos hombres, o sea, dos parejas mixtas, ¿por qué no podrían también ser un matrimonio? Monogamy was based on one man and one woman, one wife, one husband, one mom, one dad. Once you get rid of the male-female part of marriage, what's the basis for twosomes? Si la monogamia está basada en un hombre, una mujer, un esposo, un padre, una madre, y si ya le vas a quitar esto al matrimonio, ¿cuál sería el problema de tener más personas? And so we see people using the term throuple to describe an additional revision to marriage. Y las personas están usando esta palabra throuple para ponerle cosas adicionales al término de matrimonio. Another word, monogamish. Otra palabra, monogamish. Les voy a explicar rápido, Ryan. I'm going to explain them, okay? Yo le pregunté a Ryan, el ish es como una especie de. Cuando tú en inglés usas el ish, es una especie de algo. Entonces, monogamish en español es una especie de monogamia. Pseudo-monogamia. Okay? Monogamish. So it's a two-person relationship, but it's an open relationship. Entonces, es una relación de dos personas, pero abierta. And the idea here is that your marriage is with the person that you share a home with, but you can sleep with people other than your spouse. O sea, este concepto de monogamia es que tú estás casado con la persona con la que vives, pero puedes tener relaciones sexuales con cualquier otro, fuera de tu hogar. And this was something that the New York Times reported on how gay couples could teach straight couples the virtue of an open relationship. Por ejemplo, hace un tiempo el New York Times publicó un artículo sobre cómo las parejas homosexuales podrían enseñarles a las heterosexuales a tener un amor abierto. And then the last term, wed lease. Y el último término es wed lease. I'm going to explain that. Lease
Lease viene de la palabra leasing, de que es una forma de, por ejemplo, tú compras un auto en leasing y después de ciertos años lo devuelves y te dan otro 0 kilómetros y lo vuelves a usar. Entonces de ahí viene la palabra wed lease. Wed es de matrimonio, matrimonio como alquiler de matrimonio. Okay. So the idea here is, why not have a temporary marriage? La idea es acá es por qué no podemos tener un matrimonio temporal. You could, instead of having a till death do you part permanent marriage, if marriage is just about romance, you should have marriage only as long as the romance lasts. O sea, en este término, hasta que la muerte nos separe, no vale, porque si el matrimonio es algo de romance y sentimiento, ¿por qué no puedo estar casada mientras me dure el sentimiento o el romance? Now, in a certain way, the throuple, the monogamish, and the wed lease make a certain type of logic. Hasta este punto, las palabras throuple, monogamish, ¿no? y wed lease tienen una lógica. If marriage is just about consenting adults who love each other, consenting adult love can come in all of those different sizes and shapes. Si el matrimonio se trata solamente de cómo dos adultos consienten como ellos quieran el amor y el romance, entonces el matrimonio puede ser a la medida y de la forma que las personas quieren. But if marriage is about a comprehensive union, which unites spouses as one flesh, which can create new life, and then can unite new life with a mom and a dad, all of these new developments undermine the purpose of what marriage is. Si nosotros entendemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, una esposa y un esposo, un padre y una madre, para poder sacar adelante una familia en una unión permanente y exclusiva, entonces todos estos conceptos de los cuales hemos hablado lo que hacen es deteriorar y dinamitar el matrimonio. And all of these developments, they won't lead to human flourishing, but they'll create more suffering. Y si bien todos estos conceptos nuevos de matrimonio piensan de que son modernos o van a darle libertad a las personas, lo único que les genera es más sufrimiento. So that's the second consequence. Esa es la segunda consecuencia. Here's the third. The third consequence is for unborn children. La tercera consecuencia es para los niños no nacidos. Because many married same-sex couples will want, quote, children of our own. Porque la mayoría de parejas, de matrimonios del mismo sexo, van a querer hijos de ellos mismos, de ellos, ¿no? And so two gay men, one of them will provide sperm, they'll buy someone's eggs, and they'll rent someone's womb. Y por ejemplo, en este caso, una unión homosexual de dos hombres, uno de los hombres va a proveer el esperma, va a comprar embriones y va a alquilar un vientre. And so this raises several concerns. One, it exploits women. It exploits women. El primer problema que trae esto es que explota mujeres. It tends not to be rich upper class women who sell their eggs and rent out their wombs. Normalmente no son las mujeres con mucho dinero o buena posición las que venden sus embriones o rentan sus vientres. It tends to be poorer women, women who are on the peripheries, in Pope Francis's phrase, who are exploited into either selling their eggs or their very womb. Normalmente son mujeres, como las llama el Papa Francisco, de las periferias, ¿no? Pobres, quienes son las que venden sus embriones y alquilan sus vientres. And so this creates an institution for surrogacy and for assisted reproductive technologies. Esto crea todo un campo para todo lo que es la reproducción asistida. But it also means that many of these embryonic children will be frozen forever or will be destroyed. Y en estas técnicas, estos niños, o sea, que están en estado embrionario, la mayoría van a ser o congelados el resto de su vida o destruidos. Because we know that the way in which assisted reproductive technology works in general is that they create many more embryos than that they ever intend to actually bring to birth.
Porque si nosotros entendemos cómo funciona la reproducción asistida, se generan mucho más embriones que los que realmente se van a implantar y por lo tanto se generan muchas vidas que luego serán destruidas. Because if they want one live birth child, they might create 12 embryos. Porque para un niño vivo se crean 12 embriones And the rest will either be frozen or killed. y el resto va a ser o congelado o matado, o los matan. And then the last thing on this point is that these children who are finally born, they're being created to be denied a mother or a father. Y el último punto en este ámbito es que todos esos niños que luego nacen se les ha negado el derecho de tener un padre y una madre, ¿no? The same-sex male couple creates a child and denies that child a mother. The same-sex female couple creates a child and denies that child a father. La pareja del mismo sexo de dos hombres han negado al niño una madre o las parejas de dos mujeres le han negado al niño el tener un padre. And so that third consequence is that if you redefine marriage, you will redefine parenthood, which will redefine childhood and redefine how children are created. Entonces, la tercera consecuencia de redefinir el matrimonio es que vamos a redefinir lo que es la paternidad, la niñez y cómo los niños deben ser criados. Okay, the fourth consequence. La cuarta consecuencia. What we have seen in the United States is that where marriage has been redefined, people who believe the truth about marriage are punished by the state. Lo que hemos visto en los Estados Unidos es que las personas que creen en el matrimonio tradicional y no creen en la redefinición han sido castigados por el Estado. If the state passes a law about marriage which is wrong, it'll punish people who are right. Si el Estado aprueba los conceptos de lo que el matrimonio, o sea, esos conceptos que tienen mal el matrimonio, va a castigar a aquellos que tienen el concepto del matrimonio bien. Catholic charity adoption agencies have been shut down in several states because they want to find children homes with married moms and dads. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las agencias de adopción católicas, muchas han sido cerradas porque evidentemente su objetivo es encontrar hogares con padre y madre para los niños. But the state says unless you treat married men and married women and women the same way as you treat married moms and dads, you're violating the law. Entonces les dicen, al menos, o sea, si tú no consideras o tratas a las parejas hombre-hombre o a las parejas mujer-mujer igual que las parejas heterosexuales, estás violando la ley. And so the Catholic Church can't take care of orphans in several states in the United States. Por eso la Iglesia Católica no se puede hacer cargo de las agencias de adopción en muchos estados de los Estados Unidos. We've also seen cases where bakers and florists and photographers have been punished because of what they believe about marriage. También vemos muchos casos en que, por ejemplo, la gente que prepara pasteles, floristas, fotógrafos han sido castigados en este aspecto. These professionals, they serve their gay customers. They do happy birthday cakes for gay customers and get well soon flowers for gay customers. O sea, muchos de estos profesionales sí atienden a sus clientes homosexuales. Por ejemplo, hacen su torta de cumpleaños o las flores de su aniversario de regalo, ¿no? But they can't do a same-sex wedding cake or the same-sex wedding flowers. Pero no pueden hacer por principios, ¿no? una torta para un matrimonio del mismo sexo o las flores para una boda del mismo sexo. And so they've been sued and they've been forced to pay thousands of dollars in fines because they wanted to live out their understanding of marriage. Y debido a esto han sido multados por miles de dólares por ir contra la ley, ¿no? Por discriminación. So with that, I want to open the floor to questions. We can talk about how to understand what marriage is. We can talk about why marriage matters. We can talk about what the consequences are of redefining marriage. Entonces, ahora en esta parte de las preguntas podemos resolver algunas preguntas basándonos en qué es lo que ha hablado el doctor, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuáles son las consecuencias de redefinirlo? Ahora se ve el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho.
que ellos tienen. Y muchas de estas personas han llegado a convencerse de eso. Entonces, ¿cómo se le podría decir a una persona, de repente a una pareja del mismo sexo, que no es conveniente el hecho de que ellos se casen y de que su matrimonio sea aceptado? ¿O qué opciones les podríamos dar? Thank you for your question. The basic idea here is that same-sex couples, they should be free to live how they want to. Acá lo principal, lo básico es que una pareja homosexual es libre de vivir privadamente, o sea, pueden vivir como ellos quieran, ¿no? But you shouldn't redefine what marriage is to fit every companionship relationship. Pero lo que no puedes hacer es redefinir el matrimonio para complacer cada gusto personal o cada caso personal. Because otherwise, every consenting adult relationship would now have to be called a marriage. Porque si no, cualquier unión con consentimiento adulto podría ser denominada matrimonio. Marriage has a certain meaning, it has a certain nature, and if you're not interested in marriage, you're free to live how you want to, but you can't redefine what marriage is simply to suit your own desires. O sea, el matrimonio tiene una definición, tiene ciertas características. Si no te gustan esas características, puedes vivir como tú quieras, pero lo que no puedes pretender es redefinir el matrimonio para que tú estés tranquilo. ¿Qué tal? Mi nombre es Maricris. Mi pregunta sería más, ¿qué tantas consecuencias sería para el niño, ya que como ellos van a ser nueva generación? Bueno, no se ve mucho acá en el Perú sobre eso de matrimonio, más se ve sobre lo que viene a ser la ideología de género, entonces supongo que allá debe tener un poco de controversia lo que viene a ser, por ejemplo, si un niño crece, ve a sus amigos que tienen sus padres, por ejemplo, o sea, heterosexuales, y de ellos pueden ser homosexuales, entonces, ¿qué tan dañino puede ser para la salud mental del niño? How many, if it's hard for the children to be reasoned by a same-sex couple, that you have an example in the United States that you can share with us. Yeah, okay. So a couple of thoughts there. One is that what we know from the social science is that children do best when they have both a mother and a father in a low conflict relationship that has stability. Las ciencias sociales han demostrado estadísticamente que lo mejor para un niño es ser criado en una pareja heterosexual estable y poco conflictiva. And the way this works is that we know biology plays a part. So having a biological connection with a child seems to make a difference. O sea, es evidente que la conexión biológica hace una diferencia con el niño. We know that gender tends to make a difference, so that both mothers and fathers do different things for their child. También es cierto que la diferencia entre lo que da un padre y una madre es importante. And then we know that stability makes a difference, so that cohabitation or divorce doesn't produce as good of outcomes. O sea, y la estabilidad también es muy importante. La cohabitación, el divorcio, la inestabilidad de una pareja no trae buenas consecuencias en el crecimiento de un niño. And so there was a 40-year consensus of social scientists that all of the alternatives to married, intact families didn't produce as good outcomes for children. Y hay ya estudios de más de 40 años que han demostrado que todos estos modelos, ¿no?, que ha mencionado no traen consecuencias buenas o buenas para los niños. And then when the question of same-sex marriage came up, people were saying this was the one exception to that rule. That the one exception to the rule that marriage with a mom and a dad is the best place would be a same-sex parenting relationship. Pero que, por ejemplo, a veces te dicen que hay excepciones a la regla, pero eso no significa que, o sea, cuando salen, por ejemplo, estas noticias, que un niño fue feliz o estuvo bien, eso no significa que esto sea una regla general. But the data don't actually show that. What the data show is that biology, gender complementarity, and then stability still make a difference. And so there now have been just a small number of studies that used good methodology, and they show that children raised in same-sex households look very similar to children raised in cohabiting households or divorced households.
Y lo que dice la data es que muchos de los niños que han crecido en hogares homosexuales tienen las mismas consecuencias que en hogares monoparentales o divorciados o inestables o violentos. And you can understand why a same-sex household, there won't be double biological connections. There won't be both a mother and a father. And frequently the stability isn't as good, not because it's a gay relationship, but because two men or two women, they have different tendencies in terms of permanence and exclusivity. Claro, y el comportamiento en una pareja homosexual en lo que es la estabilidad y la exclusividad no es igual que la que pueda tener una pareja heterosexual. The last thing I'll say to answer your question, there are some very strong testimonies of children who were raised by same-sex couples. Hay muchos testimonios muy fuertes de niños que han sido criados, o personas que han sido criadas por una pareja homosexual. And so in one case, one of these young women says, I love my two mothers, and when I was in college, I wanted my two moms to have the right to marry. Y yo crecí con dos madres, y cuando estaba en la universidad, sentía que mis mamás ya tenían el derecho de casarse. But it was only after I got married to my husband, and I saw my husband fathering our children, that I was able to understand what I missed out on by not having a father. Pero no fue sino hasta que yo me casé y vi cómo mi esposo educaba y cuidaba a mi hijo que me di cuenta la importancia que era tener un padre al lado. And so they still, this individual says, I still love my two moms, but I'm no longer in favor of gay marriage because gay marriage creates an institution for a missing parent. Yo igual amo a mis dos mamás, pero ya no creo más en el matrimonio del mismo sexo, porque yo creo que legalizar el matrimonio del mismo sexo crea una institución para que siempre falte uno de los padres. Institucionaliza la ausencia de uno de los padres.